Chromosomal aberrations. Okay, simply the name itself is giving the sense that abnormalities in the chromosomes. Okay, so that is called chromosomal aberrations. Okay, here. Okay, generally in man, number of diploid chromosomes is 46. Okay, we all aware about it. Okay, so this was actually discovered by two scientists called Tijo and Levans. You remember this, names, these two names. Okay, so part 6 will an emission of this. But who discovered what is Tijo and Levans? Their names. Okay, so there are two terms regarding the chromosomes. One is karyotype and another one is ideogram. So here karyotype is microscopic examination of chromosomes of an organism and their sequential arrangement. Okay, so their classification or their sequential arrangement is known as karyotype. So ideogram, there is a small difference between the karyotype and ideogram. So here ideogram is nothing but its image. Image of the karyotype is known as ideogram. Simple. Okay. The main features to identify class and classify chromosomes are based on its size, location of the centromere, and how they are banding during the staining process. Okay, so these three aspects are taken into consideration while their classification or preparation of the karyotype or idiom. Yeah, so this is a radiogram, okay, and this arrangement is, can be called as, the karyotype, okay. So if you observe the pattern, okay, here based on size, here they are arranged, okay. So and last two chromosomes, so X and Y. So if you observe, the Y chromosome is relatively very smaller than the X chromosome. Okay, very little portion is homologous to X chromosome. Okay, so that is the semi homologous site. So that will come again. Anyway, this is an example for the karyotype and ideogram. Okay, so this is arrangement. So, what is a chromosomal aberration? So here it is a substantial changes in chromosome structure, okay, or number also, okay. So it typically affect multiple genes. So first of all, you should know what is gene. అసలు జీన్ అంటే ఏంటిది, క్రోమోజోమ్ అంటే ఏంటి, డిఎన్ఏ అంటే. సో మనకు క్లియర్ ఐడియా ఉండాలి. అదర్వైజ్ నిన్న ఫ్రేమ్షిప్ మ్యుటేషన్ అంటూ చెప్పాను నేను, జీన్ మ్యుటేషన్స్ అంటూ చెప్పాను కానీ అసలు I don't know whether you have idea regarding the DNA structure, RNA structure, and the protein synthesis process. Okay, so only if we know these three processes, yesterday class is understood. Otherwise, you won't understand. Okay, anyway, so here I want to clarify one thing very clear. It is very simple. Most of you know, I think. For example, if it is a chromosome. So what is chromosome actually? A chromosome is nothing but packed DNA. Okay.
chromosome is nothing but very, very, very longer, very longer DNA, okay, is packed like a, chromosome. So this is a chromosome. Actually, ఈ క్రోమోజోమ్లో ఏముంటది అంటే డిఎన్ఏ ఉంటుంది. సో నాట్ ఓన్లీ డిఎన్ఏ బట్ ఆల్సో some histone proteins are also present. Okay, so actually the DNA will be so like this very lengthy DNA is present like this. Okay, so this is DNA. Okay, so that is DNA. So this lengthy DNA, okay, so it may not fit in the very smaller nucleus. So for that purpose, generally the DNA undergoes condensation. ఓకే, మనం దారాన్ని తీసుకొని, ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని, మనం రెండు వేళ్ళతో పట్టుకొని, సో ఒక థ్రెడ్ తీసుకొని ఇట్లా పట్టుకొని మనం ఇట్లా తిప్పితే అది ఏ రకంగా తిప్పి దాన్ని ఒకవైపు వదిలేస్తే మధ్యలో అవి ఇట్లా ఒక జడలాగా అరేంజ్ చేయమని, అగైన్ ఆ రెండు పుర్రెలు పట్టుకొని మళ్ళీ తిప్పి మళ్ళీ ఒకవైపు వదిలేస్తే మళ్ళీ ఇంకా చిన్నగా, మళ్ళీ దాన్ని పట్టుకొని మళ్ళీ తిప్పి మళ్ళీ ఒకవైపు వదిలేస్తే ఏమైంది ఇంకా చిన్నగా. సో దట్ ఈస్ కండెన్సేషన్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. సో డిఎన్ఏ కండెన్సేషన్ కూడా అలాంటిదే. ఓకే, ఇట్లా చాలా పొడవు ఉన్న డిఎన్ఏ అనేది కండెన్సేషన్ అయి ఒక క్రోమోజోమ్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ histone proteins. Some non-histone proteins are also present. Ultimately, the DNA becomes a chromosome. క్రోమోజోమ్ అనేది జనరల్గా క్రోమాటిడ్ థ్రెడ్ లాగా కొంచెం థిక్ థ్రెడ్ లాగా ఉంటుంది. సో ఈ క్రోమాటిడ్ ఏంటి అంటే డిఎన్ఏ ప్లస్ సమ్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అనమాట. సో దీని నుంచి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ తీసేస్తే ఇట్లా ఉంటుంది డిఎన్ఏ. ఓకే, సో డిఎన్ఏ, క్రోమాటిడ్, క్రోమోజోమ్. ఓకే, సో హియర్ వాట్ ఈస్ జీన్? మరి జీన్ అంటే సో జీన్ ఈజ్ ద ఫంక్షనల్ లొకేషన్ ఆన్ డిఎన్ఏ ఆన్ క్రోమోజోమ్. క్రోమోజోమ్లో చాలా చిన్న సైట్గా మనం చూస్తాము. ఓకే, క్రోమాటిడ్లో ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో డిఎన్ఏలో ఇక్కడ నుంచి ఇంత లెంత్ ఉండొచ్చు, కొద్దిగా తక్కువ ఉండొచ్చు. సో ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక జీన్, ఓకే, మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఒక జీన్, ఓకే, సో ఈ నుండి ఇక్కడ వరకు ఒక జీన్. అంటే డిఎన్ఏలో ఫంక్షనల్ పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో, అంటే పని చేసే పార్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని జీన్ అని పిలుస్తాం. నిన్న మనం చదువుకున్నది ఏంటంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇదొక డిఎన్ఏ అనుకుంటే ఇదొక జీన్. ఓకే, సో ఈ జీన్లో ఏముంటాయి అంటే ప్యూరిన్స్, పిరమిడిన్స్ న్యూక్లియోటైడ్స్ ఉంటాయి. అంటే అడినిన్ న్యూక్లియోటైడ్ ఉండొచ్చు, థైమిన్ న్యూక్లియోటైడ్ ఉండొచ్చు, ఓకే, సైటోసిన్ ఉంటుంది, గ్వానిన్ ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ ది న్యూక్లియోటైడ్స్. సో వీటికి కాంప్లిమెంటరీగా ఇక్కడ టీ ఉంటుంది, ఇక్కడ ఏ ఉంటుంది, ఇక్కడ జి ఉంటుంది, ఇక్కడ సి ఉంటుంది, అండ్ గోసా అట్లా కంటిన్యూ అవుతుంది. వి ఆల్ నో దట్. సో పాయింట్ మ్యూటేషన్స్ ఆర్ జీన్ మ్యూటేషన్ అంటే ఐదర్ ఏదన్నా ఒక పేరు రిమూవ్ చేయబడుతుంది, లేదా అడిషనల్గా యాడ్ చేయబడుతుంది. ఓకే, లేదా రివర్స్గా అవి అటు ఇటు ఇటు అటు అవుతుంటుంది. దోస్ ఆర్ పాయింట్ మ్యూటేషన్స్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి, నిన్న మనం ఇక్కడ జరిగే చేంజెస్ని గురించి డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఈరోజు ఏంటంటే ఇంత పెద్ద డిఎన్ఏ ఇట్లా అయిన తర్వాత ఏదైనా చిన్న పార్ట్ కట్ అయిందనుకో, సో ఇంత షార్ట్ పార్ట్ కట్ అయితేనే సో నెంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ అనేటువంటి లాస్ అవుతాయి.
ఓకే. సో, అది దాని మీనింగ్. ఈ సెంటెన్స్ యొక్క మీనింగ్ ఏంటంటే, ఇట్ టిపికల్లీ అఫెక్ట్ మల్టిపుల్ జీన్స్. ఓకే. మల్టిపుల్ జీన్స్ అఫెక్ట్ అవుతాయి. ఎందుకంటే క్రోమోజోమ్ ఉన్నదే చిన్నగా, అందులో చాలా నంబర్ ఆఫ్ జీన్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. ఓకే. సో, డ్యూ టు ఎర్రర్ ఇన్ సెల్ డివిజన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ non-disjunction of chromosomes and chromatids. Okay, it occurs. Chromosomal aberration occurs due to non-disjunctions or high maternal age or sometimes environment. Okay, due to these reasons, okay, so the chromosomal aberrations are generally occurred. Okay, error in cell division, that is non-disjunction కావచ్చు, మ్యాటర్నల్ ఏజ్ ఎక్కువగా ఉండడం కావచ్చు, లేదా ఎన్విరాన్మెంట్ కావచ్చు. వీటి వల్ల ఏం జరుగుతుంది అంటే, సో ద క్రోమోజోమల్ అబరేషన్స్ ఆర్ జనరలీ దే ఆర్ అకర్డ్. ఓకే. సో దెర్ ఈస్ ఎ టర్మ్ కాల్డ్ ప్లాయిడీ. ప్లాయిడీ ఈస్ నార్మల్ నంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ప్లాయిడీ అంటే ఏంటి అంటే, సో నార్మల్ నెంబర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ ని మనము ప్లాయిడీ, నార్మల్ కండిషన్ ప్లాయిడీ అని పిలుస్తాం. ఓకే. సో there is this term called euploidy and there is another term called aneuploidy. Okay, so aneuploidy. So these are the three terms. Okay, so that are related to the chromosome number or its aberrations. Okay, so here ploidy equal to normal number of chromosomes, okay, without any change. Euploidy. Euploidy అంటే ఏంటంటే న్యూమరికల్ చేంజ్ ఇన్ ఎంటైర్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎంటైర్ సెట్ మొత్తం, రెండు సెట్లలో ఒక సెట్ మొత్తం పోవడం, లేదా రెండు సెట్లకి ఒక అడిషనల్ సెట్, లేదా రెండు అడిషనల్ సెట్లు, లేదా 5 అడిషనల్ సెట్స్, ఓకే, లేదా 4 అడిషనల్ సెట్స్ టు ఫార్మ్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే. సో, అట్లా ఒక సెట్ మొత్తంలో చేంజ్ వస్తే దాన్ని యూప్లాయిడీ అని అంటారు. గుర్తుంచుకోండి డిఫరెన్స్. ఎన్యూప్లాయిడ్‌కి, యూప్లాయిడ్‌కి తేడా ఏంటి అంటే, ఒక సెట్ మొత్తంలో ఐదర్ రిమూవ్డ్ ఆర్ యాడెడ్. అది 1 సెట్ కావచ్చు, 2 సెట్స్ కావచ్చు, 3 సెట్స్ కావచ్చు. యాడ్ చేయడం లేదా 1 సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ అనేటువంటి ఎళ్ళడం, లాస్ కావడం. దట్ ఈస్ యూప్లాయిడీ. ఓకే. దెన్ ఏన్యూప్లాయిడీ. ఓకే. సో, ఏన్యూప్లాయిడీ అంటే ఏంటి? సో, న్యూమరికల్ చేంజ్ ఇన్ ఇండివిడ్యువల్ క్రోమోజోమ్స్. అంటే ఒక క్రోమోజోమ్ యాడ్ కావడం, లేదా ఒక క్రోమోజోము రిమూవ్ కావడం, లాస్ కావడం, లేదా 1 chromosome is 2 chromosomes are added or 2 chromosomes are lost. Sometimes more than 2 chromosomes are added. So all these changes are abnormal changes are aneuploidy. That is in individual chromosome. ఆ ఒక క్రోమోజోమ్‌కి అడిషనల్‌గా సేమ్ అలాంటిదే ఇంకొకటి ఉండొచ్చు, 2 ఉండొచ్చు, 3 ఉండొచ్చు. లేదా ఆ పెయిర్‌కి, ఓకే. సో, ఆ పెయిర్‌లో 1 పెయిర్ ఆఫ్ హోమోలాగస్ క్రోమోజోమ్స్‌లో ఒక క్రోమోజోమ్ లాస్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఎన్యూప్లాయిడీ. ఓకే. Yeah, here, simply remember, older mothers more likely to produce aneuploid eggs. ఓకే. సో, అందులో ట్రైసోమీ ఆఫ్ 21st చాలా ఉన్నాయి. సో, డ్యూ టు మియాటిక్ నాన్ డిస్జంక్షన్, ఓకే. సో, ఇన్ oocytes during their మెచ్యురేషన్. ఓకే. సో, అవి మెచ్యురేషన్ అయ్యే స్టేజ్ లోపల నాన్ డిస్జంక్షన్ అంటే ఏంటో నెక్స్ట్ డయాగ్రామ్‌లో ఉంటది.
సో ఆ నాన్ డిజెక్షన్ వల్ల సో ఎన్యూప్లాయిడ్ ఎగ్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అది మోస్ట్లీ గ్రాఫ్ ఏం తెలియజేస్తుందంటే మనకి మదర్ ఏజ్ పెరిగిన కొద్దీ ఓకే ఇన్ఫాంట్స్ విత్ డౌన్ సిండ్రోమ్ అని చెప్పారు. నాట్ ఓన్లీ డౌన్ సిండ్రోమ్, అదర్ కైండ్ ఆఫ్ క్రోమోజోమల్ అబరాషన్స్ ఆర్ ఆల్సో సో occurred due to increasing mother's age. Okay, so that is uh, you know generally age and implied indication. చూస్తే ఇక్కడ చూడండి 20 ఏజ్ ఉన్న వారిలో ఈ యొక్క అబరేషన్స్ అవ్వడానికి నాకు 2000 మెంబర్స్లో ఒకరికి వచ్చే లైవ్ బర్త్స్లో ఒకరికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏజ్ 25 అయితే 12,000 to 1,200లో ఒక లైవ్ బర్త్లో ఒకరికి వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఇట్లా 30లో 885, 35లో 365 మెంబర్స్లో ఒకరికి, 40లో 110 మెంబర్స్లో ఒకటి, 45లో మాత్రం 32 మెంబర్స్కే ఒకరికి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. 50 ఏజ్లో కనుక పిల్లలు కంటే దాదాపు ప్రతి 12 లైవ్ బర్త్స్లో ఒకరికి ఈ క్రోమోజోమల్ అబరేషన్స్ కలిగేటువంటి అవకాశం ఉంది. సో సింప్లీ హియర్ మియాటిక్ నాన్ జంక్షన్ జనరేట్స్ ఎన్యూప్లాయిడ్స్. ఓకే, ఇది ఏ స్టేజ్లోనైనా మియాసిస్ జరగవచ్చు. సో నాన్ డిజంక్షన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ఒక డిప్లాయిడ్ సెల్, దీనిలో 2 క్రోమోజోమ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, సో హియర్ జనరల్లీ వాట్ షుడ్ హ్యాపెన్ అంటే ఈ క్రోమోజోమ్ ఈ గ్యామెట్లోకి ఎంటర్ కావాలి, ఈ క్రోమోజోమ్ ఈ గ్యామెట్లోకి ఎంటర్ కావాలి. ఓకే, సో ఇది ఫస్ట్ మియాటిక్ డివిజన్లోనైనా జరగచ్చు. దిస్ ఇస్ నార్మల్ డిజంక్షన్ అంటాం. ఓకే, సో దానివల్ల ఇక్కడ చూడండి సెకండ్ స్టేజ్లో మళ్ళీ మియాటిక్ సెకండ్ స్టేజ్లో ఏమవుతుంది, మైటాటిక్ డివిజన్ జరుగుతుంది. కాబట్టి ఈ 2 ఇందులో 2 వస్తాయి, ఇందులో 2 వస్తాయి. అంటే ఇవి డబుల్ అయితే ఇందులో 2 ఇందులో 2 వస్తాయి. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే అసలు ఆ 2 క్రోమోజోమ్స్ లేనే లేవు, మళ్ళీ జోమిక్ కండిషన్. ఓకే, సో అది జనరల్గా సమ్ టైమ్స్ ఒకవేళ ఒక గ్యామెట్లో మనకి 2 ఉండాల్సిన బదులు ఒకటి ఉంటే హ్యాప్లాయిడ్. సో నార్మల్ ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో నార్మల్ హ్యాప్లాయిడ్ గ్యామెట్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఓకే, సో ట్రైసోమిక్ అంటే ఇగో ఇక్కడ ఉండాల్సిన రెడ్ క్రోమోజోమ్ ఇందులోకి వచ్చింది డ్యూ టు నాన్ డిజంక్షన్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఒక దానిలో 3 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి ట్రైజోమి, ఒక దానిలో మోనోజోమిక్ కండిషన్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది డూప్లికేషన్ అంటే సెల్ డివిజన్, మైటాటిక్ డివిజన్ కాబట్టి సో ఇలాంటి 2 ఉంటాయి, ఇది ఒకటి ఉంటుంది. ఓకే, ఎనీవే 2 ఉండాల్సింది ఒకటి ఉంటే దాన్ని మోనోజోమిక్ అంటారు. సింపుల్గా ఈ డయాగ్రామ్ పక్కన పెట్టేస్తే నాన్ డిజంక్షన్ అంటే ఇక్కడ విడిపోవాల్సింది ఇందులో, సో ఇందులోకి ఒకటి ఇందులోకి ఒకటి రావాల్సింది రాకపోవడం వల్ల సో ఇక్కడ ఎన్యూప్లాయిడ్ కండిషన్ అనేది జరిగింది. ఇక్కడ చూడండి నార్మల్ డిజంక్షన్ సెపరేషన్ అన్నమాట. సో ఇందులో ఒకటి ఇందులో ఒకటి వచ్చింది. సెకండ్ డివిజన్లో కనుక డిజంక్షన్ జరిగితే ఏమవుతుంది, ఇక్కడ చూడండి ఈ 2 క్రోమాటిడ్స్ ఉన్నాయిగా, ఇది సెపరేట్ అవుతుంది, ఇట్లా స్ప్లిట్ అయ్యి ఇందులో ఒకటి ఇందులో ఒకటి, ఇది నార్మల్ డిజంక్షన్. కానీ ఇక్కడ ఏం జరిగింది, ఇది సెపరేట్ అయింది, 2గా డివైడ్ అయింది, డూప్లికేషన్ అయింది. కానీ రెండిటికి 2 ఒకదానిలోకే వచ్చినాయి, సో దీనిలోకి రాలేదు. సో దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ నాన్ డిజంక్షన్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ నాన్ డిజంక్షన్. ఎనీవే, సో టైప్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్ మనం 2 హెడ్డింగ్స్ చదువుతాం క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీస్. ఒకటి న్యూమరికల్ అబ్నార్మాలిటీస్, స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీస్. న్యూమరికల్ అంటే నంబర్, సింపుల్గా చెప్పాలంటే నంబర్ పరంగా అబ్నార్మాలిటీస్ ఆర్ అబరేషన్స్. స్ట్రక్చర్ పరంగా అబ్నార్మాలిటీస్ మనం నిన్న చూసినాం, డిలీషన్, డూప్లికేషన్, ఇన్వర్షన్స్ అండ్ ట్రాన్స్లోకేషన్. నేను ఆల్రెడీ మనం ఈ పార్ట్ ఆల్మోస్ట్ చూసినాం, ఇవి తొందర కంప్లీట్ చేస్తాం. రైట్, సో హియర్ న్యూమరికల్ abnormalities are 2 types.
aneuploidy, polyploidy. ఓకే, ఇందాక మనం చూసినాం. సో వేరియేషన్ ఇన్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎ పర్టికులర్ క్రోమోజోమ్ వితిన్ a set of chromosomes. ఓకే, సో ఇది మళ్ళీ 2 టైప్స్ ఉంది చూడండి, హైపర్ప్లాయిడీ అండ్ హైపోప్లాయిడీ. హైపర్ప్లాయిడీ మీన్స్ gain of chromosome or chromosomes. Hypoploidy means loss of chromosome or chromosomes. Okay. So anyway, here in a man, only this condition is, viable. Whereas tetrasomic condition is, so only this extra pair chromosome, if it is X chromosome or Y chromosome, అయితే మాత్రమే ఎక్స్ట్రా 2 X క్రోమోజోమ్లు, ఎక్స్ట్రా 2 Y క్రోమోజోమ్లు అయితేనే that person will be viable. ఓకే, నార్మల్ సొమాటిక్ క్రోమోజోమ్స్ కి 2 యాడ్ అయితే మాత్రం దట్ విల్ బి వెరీ సివియర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. హైపోప్లాయిడ్ లో జనరల్ గా 2n-1 దీన్ని మోనోజోమ్ అంటాం. నల్లిజోమ్ లో ఏమవుతుంది 2n-2, ఒక పేరే అది లాస్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎనీవే ఎన్యూప్లాయిడ్ ఈస్ 2 టైప్స్, హైపర్ప్లాయిడ్ అండ్ ప్లస్, హైపోప్లాయిడ్ అంటే మైనస్. ఓకే, సో పాలిప్లాయిడ్ అంటే మనకు తెలుసు, మొత్తం క్రోమోజోమ్ నెంబర్ కి అడిషనల్ ఇంకో సెట్ టచ్ చేయడం, దట్ ఈస్ ట్రిప్లాయిడ్. 2 సెట్లు చేయడం టెట్రాప్లాయిడ్. సో ఇంకో 3 సెట్లు చేస్తే పెంటాప్లాయిడ్. అందుకన్నా ఇంకొక పేరు అయితే హెక్సాప్లాయిడ్. దానికన్నా ఎక్కువ ఉంటే పాలిప్లాయిడ్ అని పిలుస్తాం. చూడండి, డిప్లాయిడ్ కండిషన్లో ఫస్ట్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, సెకండ్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్, third pair of chromosomes, fourth pair of chromosomes. Okay, so this is Drosophila. Anyway, here what's happening? This is a triploid. ఇక్కడ 2 ఉండాల్సిన పొజిషన్లు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 ఉండాల్సిన పొజిషన్లు 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 ఉండాల్సిన పొజిషన్లు 3 ఉన్నాయి. ఇక్కడ 2 ఉండాల్సిన పొజిషన్లు, అట్లా ఉంటే దాన్ని ట్రిప్లాయిడ్ స్టేట్ అంటారు. ఇట్స్ ఏ క్రోమోజోమల్ అబ్నార్మాలిటీ ఆపరేషన్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి, 2 ఉండాల్సిన 4 ఉన్నాయి, 2 ఉండాల్సిన 4 ఉన్నాయి, 2 ఉండాల్సిన 4 ఉన్నాయి, 2 ఉండాల్సిన, దట్ ఈస్ టెట్రాప్లాయిడ్. అట్లా పెంటాప్లాయిడ్ ఉంటుంది, హెక్సాప్లాయిడ్ ఉంటుంది, పాలిప్లాయిడ్ కూడా ఉంటుంది. అంటే యాక్చువల్గా జనరల్గా మోర్ దెన్ 2 అది ఒక రకమైన కైండ్ ఆఫ్ పాలిప్లాయిడ్. ఓకే, సో ఇక్కడ చూడండి డిఫరెన్స్. ఇది ఏంటిది? యూప్లాయిడ్ కిందకి వస్తుంది. యూప్లాయిడ్ అంటే మొత్తం సెట్టే యాడ్ అయింది. ఇక్కడ యూప్లాయిడ్ అనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే చూడండి, వేరియేషన్స్ ఇన్ యూప్లాయిడ్, వేరియేషన్స్ ఇన్ ఎన్యూప్లాయిడ్. ఎన్యూప్లాయిడ్లో ఏంది? 2 ఉండాల్సిన 2 ఉన్నాయి, నెక్స్ట్ స్టేజ్లో 2 ఉండే ప్లేస్లో 3 ఉన్నాయి. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎన్నో జత, అది సెకండ్ పేర్. సో సెకండ్ పేర్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ని లో 3 ఉన్నాయి కాబట్టి ట్రైసోమీ 2 బ్రాకెట్లో 2n+1 అని రాస్తాం. అంటే సెకండ్ సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్స్ కి ఒక అడిషనల్ క్రోమోజోమ్ ఉంది, మిగతా అంతా నార్మల్. ఓకే, సో ఇక్కడ యాడ్ అయింది, ఇక్కడ ఒక క్రోమోజోమ్ లాస్ అయింది, దాన్ని మోనోజోమీ. ఓకే, 1 అని అంటారు, 2n-1. సో దిస్ ఈస్ బెస్ట్ డయాగ్రామ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ది chromosomal aberrations. So anyway, there are different kinds of abnormalities. Okay, so that is observed in many cases, in many human beings, live births, abortions, etc. Okay, so among them some important syndromes which are very important for our exams. Okay, here let's discuss. So first one is Down syndrome. Okay, so it is also known as trisomy of 21st అనాలి. యాక్చువల్లీ ట్రైసోమీ 21 అన్నా కరెక్టే, లేదా ట్రైసోమీ ఆఫ్ 21st అని కూడా పిలవచ్చు. ఓకే, సో ఎర్లీ ఇంత పూర్వం దీన్ని మనం ఏమని పిలిచేవారంటే మంగోలిజం, మంగోల్ ఫేస్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటి కండిషన్ ఏంటి? ట్రైసోమీ ఆఫ్
21st chromosome. ఓకే. ఇక్కడ చూడండి. 21st క్రోమోజోమ్‌కి అడిషనల్‌గా ఒక క్రోమోజోమ్ ఎక్స్‌ట్రా ఉంది. అందుకే దాన్ని ట్రైసోమీ ఆఫ్ 21st అని పిలుస్తాం. అండ్ దీస్ పీపుల్ దే లుక్ లైక్ చైనీస్ ఆర్ బర్మీస్ ఆర్ థాయిలాండ్ అంటే సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియన్ కంట్రీస్ లాగా వాళ్ళ ఫేస్ ఉంటుంది. జనరల్‌గా మంగోల్ ఫేస్ అని పిలుస్తుంటారు. ఓకే. సో దిస్ వాస్ ది ఫస్ట్ ఐడెంటిఫైడ్ క్రోమోజోమల్ అబరేషన్. అన్నిట్లలో ఇదే ముందుగా ఐడెంటిఫై చేయబడ్డటువంటి సిండ్రోమ్, డౌన్ సిండ్రోమ్. ఇట్ వాస్ డిస్కవర్డ్ బై లాంగ్డన్ డౌన్ ఇన్ 1869. ఓకే. సో ఇట్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ప్రతి 750 లైవ్ బర్త్స్‌కి ఓకే. సో 1 అక్కర్స్ 1 పర్ 750 లైవ్ బర్త్స్. ప్రతి 7 యావరేజ్‌గా నాట్ 750 కాగానే మ్యుటేషన్ ఫామ్ అవుతుంది. యావరేజ్‌గా సో 750 లైవ్ బర్త్స్‌లో ఒకరికి ఇలాంటి సిండ్రోమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంది. సో ఫ్రీక్వెన్సీ ఈజ్ మోర్ అంటే ఇది కలగడానికి ఎక్కువ ఛాన్సెస్ అనేటువంటివి ఉన్నాయన్నమాట. ఓకే. సో ద సిమ్టమ్స్ ఆర్ ఫిజికల్ గ్రోత్ డిలేస్, సివియర్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఇంటలెక్చువల్ డిజబిలిటీ ఆర్ మెంటల్లీ రిటార్డెడ్ పీపుల్, స్టా షార్ట్ స్టేచర్ అంటే పొట్టిగా ఉంటారు, డిలేడ్ మెంటల్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్. ఓకే. సో డ్యూ టు ఈ addition of 21st chromosome, an extra chromosome, okay, that leads to so mental and delayed mental and social development is seen, and also impulsive behavior, little bit rude, okay, so poor judgment, so దేన్ని అసెస్ చేయలేకపోవడం, okay, so so concentration very less, okay, learning is also very very less. So that is about the Down syndrome, trisomy of 21, 2n plus 1 condition అనేది ఉంటుంది. Okay. So Down syndrome also causes sleep apnea, which means okay, so difficulty during the sleeping conditions. Okay, so breathing is you know temporarily stopped frequently during breathing. That is sleep apnea. Dementia means so loss of memory actually. So decline in mental ability, okay, severe enough to interfere with daily life. Okay, so the memory loss. Okay, so dementia is a kind of sleeping, uh, type of abnormality that is occurred due to Down syndrome. And hypothyroidism. Okay, thyroxine hormone అనేది proper గా produce అవ్వదు. Then Edwards syndrome. This is also little bit famous after Down syndrome. It was discovered by J.H. Edwards in 1960. So its frequency is so per every 8,000 లైవ్ బర్త్స్ కి ఒకరిలో వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. సో ఎడ్వర్డ్ సిండ్రోమ్ దట్ ఈస్ సో ద 18th pair to the 18th pair an extra chromosome is added, okay, attached, right? So yeah, it causes intellectual disabilities or mental retardation. Okay, development is very very poor, feeding and breathing so is very difficult. Okay, so that is about Edwards syndrome, trisomy of 18. Yeah, there is arthrogryposis, a muscle disorder that causes multiple joint contractures at so birth. Okay, so here in this diagram some points are given. So malformed ears or ear pinna are present. సో క్లెంచ్డ్ హ్యాండ్స్, ఎప్పుడు చేతులు ముడుచుకొని పోయి ఉంటే ఒక వేలు ఇంకో వేలు ఓవర్లాప్ అవుతుంటుంది ఇట్లా. ఓకే,
Yeah, here if you observe the chest, shield chest. Okay, okay. So here the sternum is also very abnormal sternum is seen. Okay, so the nipples are they are stretched so towards opposite to each other. Okay, so that makes them separate very longer what we call the mammary glands. Okay, so so and wide set of nipples and nipples together. That is Edward syndrome. And this is very important. You remember, okay, it was asked in previous exams. uh, so trisomy of 13. Okay, so here it is also, okay, so a kind of numerical abnormality is also famous. So it was identified by so K. Patav in 1960. So it causes severe intellectual disabilities, physical abnormalities in many parts of the body. Okay, so heart defects, brain, and the spinal cord abnormalities. Okay, so seen, in Patav syndrome. Okay, so that is about the Patav syndrome, and here very small or poorly developed eyes are seen. Okay, so extra lip, that means lip size may be increased. So some extra fingers or toes, okay, so are also seen. So that is due to Patav syndrome. Okay, so here, so weak muscle or weak muscle tone. So example is hypotonica. Okay, so weak muscle tone is hypo, until less tonica means so related to the service, all those things. Okay, here weak muscle tone into the vehicle that is called hypotonia. Extra fingers or toes are seen, or will. So these are the different type of numerical, important numerical, Down syndrome, Edward syndrome, Patav syndrome. Okay, so here the changes that occur, you know, XY chromosomes are what we call the, so what we call the occurs X and Y chromosomes of human being. Okay, so that is changes in sex chromosomes. Okay, so here the examples we have seen Down syndrome, Edward syndrome, Patav syndrome. So here Klinefelter syndrome, Jacob syndrome, okay, metafemale and Turner syndrome. So these are the some of the important syndromes. Okay, so let's see in detail. So here nullisomy. So what is nullisomy? It is a genome mutation where a pair of homologous chromosomes that would normally be present is missing. So nullisomy, so is famous example is, so one set of chromosome is lost. Okay, సో దానివల్ల ఒక పేరు అనేది మిస్ అవుతుంది కాబట్టి, ఓకే, సో here in the nullisomy 2n minus 2 condition is seen. It causes dwarf. Okay, so in plants less tillering తక్కువ, సో గ్రాస్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఫీమేల్స్ ఆర్ ఫర్టైల్, whereas males are not.
Okay, so here, right. Okay, so I'll remove this. Right. So here, so these are the autosomal chromosomal changes which we have already discussed down, Edward, and Patel. So there are some abnormalities that are caused due to sex chromosome aberrations like Klinefelter syndrome, Jacob syndrome, Petafeman, Turner's. Okay, so now, so Klinefelter syndrome. So it is a condition in which the okay here Klinefelter syndrome contains are the people who are suffering from Klinefelter syndrome. They are, physically they are male persons. Okay, so due to the presence of Y chromosome, but instead of one X chromosome, two X chromosomes are seen in Klinefelter syndrome. But still, it is a male. Okay, so here, so due to the aneuploid of sex chromosome, okay, the Klinefelter syndrome is generally occurred. Its frequency is about 500 to so okay. So its frequency is 1000 for every 1000 births or 500 to 1000 births. There will be a Klinefelter syndrome, and these are males are generally sterile. Okay, so వాళ్ళు the people who are suffering from this condition, okay, they could not produce the you know offspring. Okay, so anyway, yeah, స్పేస్ లో ఏమీ అవ్వదు. బట్ షోల్డర్స్ ఆర్ నారోగా ఉంటాయి అండ్ వైడర్ హిప్స్, కొంచెం వెడల్పైన హిప్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి. సో యునో హియర్ అండ్ యాడెడ్ ఎక్స్ క్రోమోసోమ్. ఓకే, సో నెక్స్ట్ పేజ్. యా, సో దీస్ ఆర్ సమ్ ఆఫ్ ది యునో features of Klinefelter syndrome: small testis and penis, decreased sexual activity, so weaker bones, lower energy. So there is a slight growth of breast in male. Generally, Klinefelter syndrome is nothing but the male. Okay, so less facial hair అంటే మీసాలు అన్నమాట. సో బాడీ హెయిర్ తక్కువ ఉంటే లైక్ ఫీమేల్. ఓకే, రెడ్యూస్డ్ మజిల్ టోన్ కూడా చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అబౌట్ ది Klinefelter syndrome. Okay, so then another syndrome, so in which instead of XXY, here XYY condition is also seen. So it was discovered by, so it was discovered by P.A. Jacobs. That's why this abnormality is known as Jacobs syndrome. Okay, so here,
due to presence of additional XYY chromosomes. Okay, so they are the affected people, they may be prone to violent, nature. Okay, so the adult males, they are very impulsive and emotionally immature people. Okay, XYY ఉన్న కండిషన్ జాకబ్ సిండ్రోమ్ అంటాం. సో ఇలాంటి వాళ్ళకు క్రిమినల్ థాట్స్ అనేటువంటి ఉంటాయి, క్రూయల్ మైండ్ అనేది ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ఆల్సో జాకబ్ సిండ్రోమ్. సో XYY, హియర్ దిస్ ఇస్ X, దిస్ is Y and Y. So its frequency is 1000. Okay, so anyway, uncoordinated body movements అనేటువంటి ఉంటాయి. Okay, so dyslexia develop in it's a reading disorder. Okay, they cannot read normally. That is a kind of neurological disease called dyslexia. సో ప్రాబ్లమ్ ఇన్ మోటార్ కోఆర్డినేషన్ అంటే, సో బ్రెయిన్ ఫంక్షన్ కాకుండా ఏదైతే స్పైనల్ కార్డ్ ఫంక్షన్ ఉంటుందో, సో దట్ ఈజ్ ఆల్సో లిటిల్ బిట్ హార్డర్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది జాకబ్ సిండ్రోమ్ and any Turner syndrome. So here only instead of two X chromosomes, only one X chromosome is seen. Okay, so if you observe the diagram, okay, this is one X chromosome, దీని పేరు లేదు, అన్నిటికి పేర్స్ ఉన్నాయి, దీనికి పేరు లేదు. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ టర్నర్ సిండ్రోమ్. Okay, so it demonstrates visual spatial deficits including poor handwriting. Okay, so underdeveloped arithmetic skills. Okay, so these are the some of the major features of Turner syndrome. You remember this condition only. And features karna. So 2n minus 1 అనమాట ఇది. 2n minus 1. So 2n minus 1 condition ఉంటుంది. So one X chromosome is absent. So yeah, it was identified by H.H. Turner in 1938. Its frequency is 2500. అంటే ఏంటి ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ప్రతి 2500 మెంబర్స్ కి ఒక టర్నర్ సిండ్రోమ్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఓకే, సో జనరల్గా 90% అబార్షన్స్ జరుగుతాయి. ఓకే, ఓన్లీ 10% ఆర్ దే ఆర్ బార్న్. ఓకే, సో దే ఆర్ ఫీమేల్స్ విత్ నో ఓవరీస్, షార్ట్ స్టేచర్ ఉంటుంది, వెబ్బుడ్ నెక్ ఉంటుంది, షీల్డ్ లైక్ చెస్ట్ ఉంటుంది. ఓకే, సో లో సెట్ ఆఫ్ ఇయర్స్. ఓకే, సో దే మే బి మెంటల్లీ నార్మల్. ఓకే, బట్ reproductive problems. Okay, so that is about the Turner syndrome. Yeah, so these are the some of the major syndromes regarding the numerical aberrations. అంటే నెంబర్ లో వచ్చేటువంటి aberrations ఇప్పటి వరకు మనం డిస్కస్ చేసినాం. ఓకే, సో పాలిప్లాయిడీ అంటే మనం చూసినాం, యునో హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ 2 సెట్స్ ఉండడం. సో ఒకటే గుర్తు ఏంటి అంటే polyploids are not possible in animals. Simple. Okay, so only it is
ఇన్ఫ్రీక్వెంట్ ఇన్ యానిమల్స్. ఒకవేళ యానిమల్ ఉంటే యానిమల్ అసలు వయబులే కాదు. ఓకే, సో మోస్ట్ కామన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. సో విచ్ ఆర్ asexually propagated and infrequent, absent or infrequent in animals. So even in sexually reproducing animals also, or organisms also, it is rare. Okay, so yeah, just polyploid with right. Then yeah, tetraploids. Generally plants లో దీనివల్ల మనకి high yield varieties are produced due to polyploids. So that is not మనకు అవసరం లేదు. ఒక సీడ్లెస్ ఫ్రూట్స్ కానీ సీడ్లెస్ ఫ్లవర్స్ ప్రొడక్షన్ కానీ అవన్నీ పాలిప్లాయిడ్స్ వల్లనే పాసిబుల్ అవుతాయి. యా, స్ట్రక్చరల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఇన్ క్రోమోజోమ్స్. ఓకే, సో మనం చూసిన సో డిలీషన్స్, డూప్లికేషన్స్, ఇన్వర్షన్స్ అండ్ ట్రాన్స్లోకేషన్స్. ఓకే, సో హియర్ క్రోమోజోమ్ స్ట్రక్చర్లో డిలీషన్ కావచ్చు, డూప్లికేషన్ కావచ్చు, ఇన్వర్షన్స్ కావచ్చు, ట్రాన్స్లోకేషన్ కావచ్చు. నేను ఆల్రెడీ మీకు 4 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఓకే, సో ఎనీవే లెట్స్ సీ డిలీషన్స్. సింపుల్గా ఒక మాటలో చెప్తాను. సో లాస్ ఆఫ్ రీజన్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్, దట్ ఈస్ డిలీషన్. ఓకే, సో ఇట్ మే బి సింగిల్ బ్రేక్. ఎక్కడో ఒక దగ్గర 4321123 ఉంది, ఇక్కడ 43 అనేది లాస్ అయింది. ఓకే, ఈ పార్ట్ దట్ ఈస్ సింగిల్ బ్రేక్. ఒక్కొక్కసారి హియర్ 2 breaks and reattachment of outer pieces. Okay, so here 4321123 ఉంది. Okay, so here 32 is lost. Okay, so some part maybe ఒకసారి యాడ్ కావచ్చు. ఓకే, సో ఎనీవే 2 breaks, కొంత ఈ పార్ట్ కూడా కట్ అయిన సందర్భాలు కూడా ఉంటాయి. సో ఈ డయాగ్రామ్ పర్ఫెక్ట్ లేదు. డెఫిషియన్సీస్ అన్న డిలీషన్స్ అన్న అంతే. ఓకే, సో సమ్ పార్ట్ ఈజ్ మిస్డ్. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ పార్ట్ మిస్ అయింది, సో ఇట్లా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ చూస్తే ఈ గ్రీన్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అది మిస్ అయింది. సో ఇది దట్ ఈస్ ఆల్సో కైండ్ ఆఫ్ డిలీషన్. ఇట్ మే బి టెర్మినల్, అంటే క్రోమోజోమ్ ఎండింగ్ లో రిమూవ్ కావచ్చు, లేదా మధ్యలో ఎక్కడైనా రిమూవ్ అవ్వచ్చు. దట్ ఈస్ టెర్మినల్ అండ్ ఇంటర్స్టిషియల్ డెఫిషియన్సీస్ ఆర్ డిలీషన్స్. So some syndromes or diseases or abnormalities due to deletions. Okay, among them Cray-Duchard syndrome is very famous. Okay, so it was actually discovered by a scientist called Lejeune. So this is et al. అంటే లెజ్యూనే ఎట్సెట్రా, లెజ్యూనేతో పాటు పనిచేసినటువంటి co-workers. సో హియర్ Cray-Duchard syndrome was asked many times. ఓకే, సో దీన్నే మనం క్యాట్-క్రై సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటాం. ఓకే, సో కండిషన్ ఏంటి అంటే అంత నార్మల్నే ఉంటుంది, 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో 44 ప్లస్ XX ఆర్ XY, టోటల్ 46 క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి. కానీ 5th క్రోమోజోమ్ యొక్క షార్ట్ ఆర్మ్, యు రిమెంబర్ నేను మొన్న చెప్పాను మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక క్రోమోజోమ్ ఉంది అనుకుంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ క్రోమోజోమ్ ఉంది, ఇది సెంట్రోమియర్, ఇది P, ఇది Q. షార్ట్ ఆర్మ్ P అంటాం, లాంగ్ ఆర్మ్ Q అంటాం. ఓకే, సో దట్ ఈస్ condition of the Cray-Duchard syndrome or cat-cray syndrome.
ఫిఫ్త్ క్రోమోజోమ్ యొక్క షార్ట్ ఆర్మ్ అనేది కొంత లాస్ అవుతుంది. ఓకే. సో వాళ్ళది క్యాట్ సిండ్రోమ్ అని ఎందుకని అంటాము అంటే హై పిచ్డ్ క్రై అనేది ఉంటుంది. ఒక రకమైన యూనో క్యాట్ లాగానే వాళ్ళ ఏడుపు అనేది ఉంటుంది. సో దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉంటాయి. ఇంటలెక్చువల్ డిజేబిలిటీ, డిలేడ్ డెవలప్మెంట్, స్మాల్ మైక్రోసెఫాలి అంటాం దీన్ని. మైక్రోసెఫాలి. ఒక చిన్న హెడ్ ఉండడం, లో బర్త్ వెయిట్ అనేది చాలా తక్కువ, వీక్ మజిల్ టోన్, ఓకే, ఇన్ ఇన్ఫాంట్, ఓకే, ఫేస్ కొంచెం బ్రాడ్గా ఉండడం, హెడ్ చిన్నగా ఉన్నప్పుడు, శాడిల్ నోస్, ఓకే, నొక్కినట్టున్నటువంటి నోస్, ఓకే. సో ఐక్యూ లెవెల్స్ ఆర్ వెరీ లో ఉంటాయి, రైట్. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది cat cry syndrome or cry to child syndrome. This is very important. It was asked many times. Yeah, so this is Philadelphia chromosome. So this is also known as deletion and duplication syndrome అని కూడా అంటాం. So it was identified by two scientists called Nowell and Hungerford. These two scientists they identified in Philadelphia of America. So that's why this is also known as Philadelphia chromosome. So it causes chronic melanocytic leukemia. ఇందులో ఏమవుతుందంటే డిలీషన్ ఇన్ 22nd క్రోమోజోమ్ జరుగుతుంది. సో అది ఎట్లా ఉంటుందంటే లాంగ్ ఆర్మ్ ఆఫ్ ది 22nd క్రోమోజోమ్ సమ్ పార్ట్ ఈజ్ లాస్ట్. ఆ లాస్ట్ పార్ట్ వెళ్ళి సో నైన్త్ క్రోమోజోమ్ యొక్క షార్ట్ ఆర్మ్కి యాడ్ అవుతుంది. అందుకే దీన్ని డిలీషన్ డూప్లికేషన్ సిండ్రోమ్ అని కూడా అంటాం దీన్ని. ఓకే. సో దట్ కాజెస్ క్రానిక్ మైలోసైటిక్ ల్యూకేమియా అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి డిసీజ్ని కాజ్ చేస్తుంది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ అబౌట్ ది ఫిలడెల్ఫియా క్రోమోజోమ్. సో డైజాసిస్ సిండ్రోమ్. సో డిలీషన్ ఇన్ లాంగ్ ఆర్మ్ ఆఫ్, సో here it is written as like this. That is డైజెస్ట్ సిండ్రోమ్. సో దీనివల్ల కాంజనైటల్ హార్ట్ డిసీజ్ అనేది వస్తుంది. సైనోసిస్ అనే ఒక కండిషన్ ఉంటుంది. అంటే ఏంటి అంటే సో ఒక రకమైన బ్లూయిష్ బాడీ అనేది యూనో డ్యూ టు వాట్ వి కాల్ ఆక్సిజన్ అనేది యూనో లంగ్స్ నుంచి బ్లడ్ లోకి సరిగ్గా రీచ్ కాకపోవడం వల్ల బ్లడ్ అంతా బ్లూయిష్ కలర్ లో ఉంటుంది. దట్ అఫెక్ట్స్ ద స్కిన్ కూడా మోస్ట్లీ బ్లూయిష్ కలర్ కనిపిస్తుంది. లర్నింగ్ డిఫికల్టీస్ ఉంటాయి. సో వీళ్ళు బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లమ్ చాలా ఫేస్ చేస్తారు. ఓకే, కొన్ని సైకాటిక్ డిజార్డర్స్ కూడా ఉండొచ్చు. సో దట్ ఈస్ డైజెస్ట్ సిండ్రోమ్. ఏంజల్మెన్ సిండ్రోమ్, డిలీషన్ ఇన్ క్రోమోజోమ్ 15, అన్కంట్రోల్డ్ లాఫ్ అనేది ఉంటుంది. సో స్పీచ్ అనేది డెవలప్ కాదు. ఓకే. డూప్లికేషన్ అంటే ఏమిటి? ఏదో ఒక పార్ట్ డబుల్ కావడం. సో దట్ ఈస్ ఇక్కడ సి ఉంది, ఇక్కడ డబుల్ అయింది. ఓకే. సో దట్ ఈస్ డూప్లికేషన్. ఓకే. సో ఇక్కడ సి డిలీట్ అయింది. ఇక్కడ సి డిలీట్ అయ్యి సో ఇక్కడ యాడ్ అయింది. ఓకే. ఎనీవే ఇక్కడ డిలీషన్ అవుతుంది, ఇక్కడ డూప్లికేషన్ అవుతుంది. డూప్లికేషన్. సో హియర్ దిస్ పార్ట్, ఓకే, సో ఈజ్ small duplications often are not accompanied by a phenotypic effect. Large duplications produce phenotypic through imbalance in gene doses tend to be less treatable. ఇదంతా అవసరం లేదమ్మా.
just రైట్. సో ఒక్కసారి డూప్లికేట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది అని అంటే, సో ఇక్కడ ఈ రెడ్ సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, అది అడిషనల్ గా యాడ్ అయింది. దట్ ఈస్ డూప్లికేషన్ ఆఫ్ దిస్ రెడ్ జీన్. ఓకే. సో ఇక్కడ సారీ, రెడ్ అండ్ వైట్ డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ వైట్ రెడ్ వైట్. సో దట్ ఈస్ డైరెక్ట్ డూప్లికేషన్. సో ఇక్కడ రివర్స్ అన్నమాట. ఓకే, రెడ్ వైట్ ఉంది. ఓకే, సో ఇక్కడ రెడ్ పైన ఉంది, ఇది యాక్చువల్ వైట్ ఉండాలి. సో వైట్ కిందకు ఉంది. సో దట్ ఈస్ ఇన్వర్టెడ్ డూప్లికేషన్. సో ఇన్వర్షన్ is nothing but the here you can see black and red ఉంది. ఓకే, సో ఇటు బ్లాక్ ఉన్నది ఇటు వచ్చింది, ఇటు రెడ్ ఉన్నది ఇటు వచ్చింది. ఓకే, ఒకవేళ అది సెంట్రోమియర్ చుట్టూ అయితే దాన్ని పెరిసెంట్రిక్ అని పిలుస్తాం. ఓకే, సో ఒకవేళ ఒకటే ఆర్మ్లో, ఇక్కడ ఇది రెండు ఆర్మ్స్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, దాన్ని పెరిసెంట్రిక్ అంటాం. పి అండ్ క్యూలో రెండింటిలో కలిసి ఇన్వర్షన్ జరుగుతుంది, దట్ ఈస్ పెరిసెంట్రిక్. ఒకటే ఆమ్లో జరుగుతుంది పారాసెంట్రిక్ ఇన్వర్షన్స్ అని పిలుస్తాం. సో ఇవంతా మనం నిన్న చూసిన ట్రాన్స్లోకేషన్స్. ఇందాక మనం చూసింది ఒక డయాగ్రామ్. ఓకే, సో హియర్ దిస్ ఈజ్ ఎ క్రోమోజోమ్, దిస్ ఈజ్ ఎ క్రోమోజోమ్. ఇక్కడ మనకు బాక్స్ చూపెట్టిన ఐటెంలో క్రోమోజోమ్ 4లో ఈ పార్ట్ కట్ అయింది. ఇక్కడ క్రోమోజోమ్ 20లో ఈ పార్ట్ కట్ అయింది. ఈ పార్ట్ ఇటు వస్తుంది, ఈ పార్ట్ ఇటు వెళ్తుంది. దట్ రిజల్ట్స్ చూడండి, గ్రీన్కి రెడ్ వచ్చింది. ఓకే, తర్వాత రెడ్కి గ్రీన్ యాడ్ అయింది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యూనో రెసిప్రోకల్ ట్రాన్స్లోకేషన్ అని పిలుస్తుంది. ఓకే, ఇటు దాటు అటు దిట్టు. ఓకే, సో దట్ ఈస్ a kind of translocation. Yeah, Robertsonian translocation. This is very, very famous translocation. Okay, so named after W.R.B. Robertson, who first identified it, okay, in grasshoppers in 1960. So its most common structural chromosome abnormalities in humans. So its frequency is 1000 livers. So it involves two acrocentric chromosomes. Okay, so here the diagrams are below. So breaks occur at the extreme ends of the short arms of two non-homologous acrocentric chromosomes. So idoka acrocentric chromosome, idoka acrocentric chromosome. Okay, so here this part is broken. Okay, and this part is broken. ఓకే, సో ఇక్కడ బ్రేక్ అయినటువంటి లాంగ్ ఆర్మ్ వచ్చి దీనికి ఏదైతే గ్రీన్ ఫస్ట్ క్రోమోజోమ్ ఉందో లాంగ్ ఆర్మ్ వచ్చి దీనికి అటాచ్ అయింది. సో ఇక్కడ బ్రేక్ అయినటువంటి షార్ట్ ఆర్మ్ వచ్చి దీనికి అటాచ్ అవుతుంది. సచ్ టైప్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లోకేషన్ ఈజ్ రాబర్ట్సోనియన్ ట్రాన్స్లోకేషన్. Okay, so these are the some of the only important chromosomal aberrations. Okay, so with this topic is over. Some diseases are there. Okay, so we will wrap it up. Right.